Hello everyone, good day. If you like this video, please click subscribe button. Thank you. Dapat meron kayong Adobe Photoshop na naka-install sa inyong laptop. So yan ang ating size. Ang width natin ay 36. Tapos ang height natin would be, try natin ang 60. Try natin ang 60. So inches lang dyan. Inches, pixel, and inch. Tapos click OK. Ayan. So ayan, meron na tayong 5x3 na tarp. Tayo ng picture na ating gamitin for our birthday tarpaulin. So you can do this one. You can search in Google if you want. Pwede kayong kumuha doon sa inyong gallery na nakasave na. I-drag lang natin sa ating na size na tarpaulin dyan sa ating layer, and then we will make it sure na bagay naman saka parang realistic. Using the magic eraser tool, we are going to erase the background. Yan. Kailangan nating i-erase para magamit natin yung ating picture na na-search sa Google na ginawa nating background. So, pili lang tayo dyan sa eraser tool. Merong magic eraser tool. Meron naman na eraser tool kung saan you can choose if it is hard or soft. Okay, so erase natin para maganda yung kanyang appearance. Tsaka malinis siyang tingnan. Kung gusto ninyong mag-erase ng detailed talaga, kagaya niyan yung malapit lang sa edge ng original picture or photo, please use the soft eraser. Kasi using this eraser tool, yung soft eraser tool, yung pinaka-thin part ng picture ay talagang ma-erase niya na hindi nasisira yung original na picture. So, ayan, tingnan ninyo, maganda yung kanyang appearance. So, ayan. Okay, use the quick selection tool for this. Right-click, select feather. So, kung meron kayong nabasa na feather dyan, i-click nyo yung word na feather para mag-lock yung object. Tapos, meron tayong feather radius. Pwede natin gamitin yung adjustment. Match color tayo para maging maganda yung kanyang appearance nung upuan. So, the same, increase lang natin yung luminance at saka color intensity. So, makikita natin yan sa image, yung adjustment, and then click match color. Okay, so tingnan natin yung kanyang appearance if may changes ba. You can do better than this. Tapos, deselect. Right-click, deselect. Next, select the other one. O, ayan, na-select na natin. Okay, and then do the same. Right-click, feather. Tapos, lagyan natin ng 5, okay. And then, adjustment, match color. Okay, tapos increase color intensity and luminance. And then afterwards, click OK. Pag ikaw kasi ang nag-layout, again, makakatipid ka para doon sa printing shop, print na lang sila. Pamasahin na rin yang matipid mo. Ngayon naman, lagyan natin ng blur effect ang upuan. Okay, so gawin natin yang 15. Gawin nating 15 ang radius ng ating blur or Gaussian blur. Click OK. Then right-click, deselect. Click again the other one using the quick selection tool. Okay, tapos right-click, select feather, click OK, go to filter, blur, Gaussian blur, and then click OK. Right-click, deselect, and yan na ang appearance. Okay. Now, lagyan natin ng birthday text or image ang ating tarpaulin. Okay. Yan. I-crop na lang natin yung birthday image na yan kung saan siya magandang ilagay. Kuha tayo ng ibang object ng ating paglalagyan ng cake. So, meron tayong table dyan. So, do the same again. If you want to erase, kailangan lang natin ang magic eraser tool.
Kuha tayo ng cake na picture, erase natin using the magic eraser tool, yung kanyang original background, i-drag lang natin, and then i-crop natin yan siya afterwards. So i-crop natin yung cake. Again, for the basic tool used in Photoshop, may advanced video na ako nito. Kindly click the link na nandyan sa description. I-crop lang natin yung cake para maganda siya tingnan. Okay, match color. Improve natin yung color, intensity, at saka yung kanyang luminance. So, i-increase lang natin yan. Makuha natin yung match color sa image, adjustment, and then click match color. Okay, so yan na ang ating color ng ating cake. Now, i-edit pa natin kung maganda ba talaga tingnan. Now, I think it's very nice as well na yung happy birthday ilagay natin sa ibabaw. Para kung merong makakita ng mga bisita, maalalaman kaagad niya na birthday pala ng isang tao. Okay, so lagyan natin ng text kung ano yung kanyang names. For this is yung aking very beautiful na estudyante sa Jamaica. Nag-birthday siya. At saka ang ganda naman talaga ng batang ito. Okay, so i-edit natin, i-move natin yung kanyang pangalan or yung words or kung ano yung pangalan na inyong gagamitin or inyong gagawa ng tarpaulin. Okay, and then tingnan natin kung maganda yung color. We can adjust the color. You can move the text or words para naman maganda din siyang tingnan at saka kaaya-aya siyang tingnan. Okay. So, that's the work of navigator ha. Kasi pag ginamit mo yung navigator, ma-zoom talaga yung iyong yung part ng nasa tarpaulin or image, ma-zoom niya. You can find the navigator dyan sa menu bar, tapos click window, then click navigator. Okay, so tingnan natin kung maganda na. I-edit pa natin ng konti. I-crop natin yung word na happy birthday. Again, for those viewing this video right now, meron akong advanced video na nagawa. Nandyan sa description, pakiclick. Nandyan yung video ng mga tools ng Photoshop na madalas nating ginagamit pag nagawa tayo ng tarpaulin or certificates. Click Save As, then, ayan, isave na natin. JPEG format. Lagyan natin ng file name para hindi tayo ma-confuse. Save. Tapos, click OK lang. Click OK, and that's it. Tapos na ang ating tarpaulin. Tingnan natin ang ating nagawa na tarpaulin. Open photos and tingnan natin kung maganda yung ating tarp. Photos. And ito na ang ating final product. Again, click the subscribe button everyone. Thank you so much for watching this video. Learn the basics.